Good evening and welcome to ULIZA Daktari. I am your host, Dr. Lauren Mangesta, yani Daktari wa kina mama. I am based at Akira Care and at the Nairobi Hospital. Now, tuliwaahidi tutakuwa na maprofesa, wale magwiji. And today, we have a professor who is one of a kind. The doctor who will be discussing our case today is Professor Omondi Ogutu. Now, this is a doctor who's been practicing for over 40 years and has been a gynecologist for over 30 years. He has printed a whole lot of papers and publications and is a specialist in maternal fetal medicine. He also has interest in issues to do with the placenta and has done a lot of research in recurrent pregnancy losses. Na ndio maana yuko hapa, manake ile hadithi ambayo tuko nayo leo, jamani inahitaji gwiji. Karibu sana daktari. Asante. You're very welcome to the show. Thank you. Now, we are going to get right into it because today we have so much to unpack and we're going to be listening to our story shortly. Mimi ni mama watoto wengi, nimepata mimba 12, lakini watoto wenye niko nao wenye wako hai ni watoto 2 peke yake, age 14 and age 7. So mimba ya kwanza nilipata nikiwa mdogo at the age of 16. Na kwa bahati mbaya ikawa ni ectopic pregnancy. Na sikujua niko na mimba. So nilijipata tu siku moja. After kuamka nasikia niko na kisungusungu, mwili haina nguvu, alafu nika collapse. After kucollapse kupelekwa the nearest clinic, wakasema it's an emergency. Juu nilikuwa na bleed. Akaniweka kwa ambulance, nikapelekwa hospitali kubwa. After scan ndio walipata ni ectopic pregnancy na ilikuwa tayari imeburst. So my left fallopian tube ilikuwa damaged kabisa, hata uterus haikuwa sawa. So nikafanywa upasuaji na wakarekebisha kwenye kulikuwa kubaya, alafu pia wakatoa hiyo fallopian tube. After kwenda clinic, daktari alinotice niko na shida kwa sababu period ilipotelea hapo kabisa. So after kitu 4 months akasema tufanye scan tena, akapata ya kwamba the right fallopian tube iko blocked. Nilikaa sana wakijaribu kunipatia madawa which sikupata mimba haraka. Nilikaa 2 years. Ndio nikapelekwa Cambridge kwa research, kulikuwa na madaktari walikuwa wametoka nje na waliweza kuunblock the remain fallopian tube. Sikukaa sana, nikapata ball. Na nilibeba tu vizuri, but mtoto mimba ikiwa 7 months nilidevelop some complaint. Nasikia uchungu kwa kitofu. Uchungu mingi sana that hata singeshika hiyo tumbo, hata nguo yenyewe haingegusa hiyo tumbo. Nikapelekwa hosi na nikaadmitiwa. After scan wakapata ya kwamba niko na mtoto na ni mgonjwa. Wakaniambia mtoto kupona itakuwa 50-50. So watawak na mimi wanisave. Wakanitibu, then ndio nikapelekwa CS. After CS mtoto alitolewa, but nilikuwa psychologically prepared ya kwamba mtoto anaweza toka akiwa amekufa kulingana na ile shida alikuwa nayo. Hapo ndio nilipata mtoto akiwa na umfalocene. Huyo mtoto alikaa kwa nursery for 4 months, nursery ICU, hivyo mpaka akiwa na 4 months ndio akaenda tena huyo. Hapo katikati nikapata mimba 2 zikitoka, moja ilitoka na 3 months, nyingine ikatoka na 3 months 2 weeks ikatoka. Then after kukaa nikapata mimba ingine. Na nilikuwa napata mimba haraka kwa sababu penye nilitolewa hii fallopian tube na hii ingine ilikuwa blocked, siwezi tumia family planning. So nikapata mimba ingine. Hiyo mimba nilipata mtoto na alikuwa sawa kabisa, 2.7, alikuwa poa, but after 2 days akapass. Kuuliza daktari nini, wakaniambia ati alikuwa na shida ya kupumua. Yenyewe nilikuwa naona kwa oxygen ati alikuwa na shida ya kupumua. Tena huyo akakufa, tukapeleka nyumbani. Sasa unajua bado sijaseeka sana, yani niko tu mdogo, mawazo inaenda sana. So after nilipata mimba ingine kisha ikatoka. Familia ilikuwa inanishikilia vizuri sana.
Familia ilikuja kuniachilia mahali nilipata sasa mtoto mwingine akakufa. Juu wale wengine wote tulikuwa tumepeleka pale watatu tumewasika nyumbani. So huyu wa 4 alipokufa kukawa na tatizo kidogo. Because I remember my mother-in-law alikuwa ananishikilia sana, but that day tukiwa kwa burial aliniambia ifikie mwisho hapo. Ataki maiti ingine kwake. Ataki hayuko ready kubadilisha saba lake na kuwa la kaburi. Tena hiyo ikanikonga. Hiyo ndoa iliisha. Nikarudishwa kwetu na ikafikia hapo. So ndio nikuje kupata huyu first born, nilikaa 4 years. Sasa umeingia kwa ndoa nyingine. Sasa nikaingia kwa ndoa nyingine na sasa kwa mind yangu nikajiambia ya kwamba ni ile ndoa ilikuwa na shida, sio mimi. Because I have to move on. Life must continue. Mimi ni yule mtu najipea nguvu kabisa, na ile kitu haiwezekani kwa mtu mwingine, kwangu mimi najuaga inawezekana. Tukapata mtoto sasa huyo first born. Sasa ingine nimekuja kupata mtoi mtoi alikufia kwa tumbo ikiwa 6 months. Ndio mtoi tulipata amekufia ski movement, pressure ilienda ikaenda. Ikapita. Sasa hapo ndio mtoi akakuja akakufia kwa tumbo. So kutolewa ikakuwa ni shida. Na idusiwa pressure ina shoot. Tena nikapasuliwa tena. Wakamtoa. Alipotolewa sasa nikaenda nyumbani tena bila mtoto. Huyo ni mtoto number 10. Number 11 nilikuja nikapata mimba ingine bado. Mpaka daktari akanifukuza. Na the same doctor ndiye alikuwa ananitibu doc. Then si akitoa hii amekufia kwa tumbo angetoa mpaka uterus. Hakutoa. Sijui what happened. Usitumie sijui nini, pressure itakuwa mama. Sijui usitumie nini, nitatumia nini sasa daktari? Na mtu ni mtu na naenda na anasahau. Mimi najipata nimesahau. So nilikuja nikapata hiyo mimba na ikatoka. Sasa hapo kukakuwa na shida nyingine. Sasa ujue hapo ndio sasa pressure ilinikonga kabisa. After sasa huyu mtoto amekufia kwa tumbo, nimetoka na kidoda. Familia ikajua ya kwamba sasa nilikuwa na housemate alikuwa ametoka home. Familia ilikuja ikajua Magi alikuwa ameolewa place nyingine. Kwa nini hukutuambia? Kwa hivyo kazi yako ni kupata watoto wakikufa ama mimba zikitoka. Sasa unatuachia mtoto wetu weenda. Our son ayesioa mtu mwenye alikuwa ameolewa. Kwetu tunasemanga gishokio. Yaani ni jina baya, ni kitu baya. Ulikuwa umeolewa, umerudishwa, umekataliwa. Wenye walikurudisha walikosa value yako. Kwa nini uolewe na huyu wetu? Yeye nilikuwa mbaya, lakini my husband alikuwa aware nilikuwa nimeolewa. So nilikanyang'anywa mtoto mwenye ako hai. Nikanyang'anywa kila kitu hadi nguo za mwili na nikarudishwa kwetu. Mara ya ngapi? Mara ya pili. Hiyo kasafari yote utakuwa nomo. Hapo ndio kichwa nilifiatuka kichwa after kunini. Hapa Mathare nimedungwa mashindano mpaka nikakuja line. Nikajikubali sasa ile ni mimi na Mungu wangu. Nikapata mtu akanisaidia kwa children's right, nikapewa mtoto. So nikaanzia sasa chini. Nikilea ule mtoto akiwa na 7 years nika-develop complication, bleeding. Aishi. Yaani nilikuwa na bleeding, nikilala kwa kitanda inatomboa mattress, inatoka chini. Kama siku 3 wakasema hapana, this is too much. Kwenda hospitali ati niko na ovarian cyst na fibroids 2 kg. Kasemekana nifanyiwe upasuaji watoe uterus yote. Nikasign, tukaenda, kila kitu ikafanyika. Kuingia tu theater. Daktari mwenye alikuja, sasa faili ni kubwa, nilikuwa naenda hosi moja. Hapana, akasema mimi nikikupasua nitatoa uterus, utabaki hivyo. Na tukikupasua ukiwa na mimba, the same procedure. Utaponya kidoda.
so I would like wewe upate mtoto. Nikamuuliza how nitapata mtoto aje. First, mimi sijaolewa. Second, hii uchungu niko nayo, niko na pad kila saa. Akaniambia tutakutimbu, just go back kwa ward, nitakuja. Nilitolewa theater, nikapelekwa kwa ward, daktari akakuja, akaniambia kuna madawa atanipatia na itanisaidia kusaidia shrink. Zinaitwa ni fibroids. Na kale ka ovarian cyst atajua venye atafanya. Alinitibu for almost a year. After a year akaniambia, no Margaret, nataka upate mimba. Na ukipata mimba, each and every week uwe ukikuja hospitali. Kwa sababu mimba itatusaidia hata kurudisha hizi fibroids chini. Na tukitoa juu tutatoa uterus. At least usibaki na mtoto. Alinipatia mandawa. Sasa shinda yangu ilikuwa mimba nitatoa wapi? Mtoto nitatoa wapi? Nilipata. Lakini sasa juu nilikuwa nimepewa mandawa ndio nipate mimba haraka. Mimba ikiwa na 4 months inanishida. Nasikia inanishida, siwezi beba hiyo mimba tena. Daktari akasema tuangalie kama ni fibroids ama ni nini. Kupigwa kwenda kwa scan, niko na twins. Niko na fibroids, niko na ovarian cyst. Ile tumbo imepasuliwa, hiyo mara yote haina space. But Mungu alinisaidia. Nilikuwa na mbembo na mwisho ndio niende kwa choo. Kaa kwa choo na mbembo ndio niamke. Nilibeba mpaka 8 months na nikaenda CS tena, nikatolewa watoto, a baby boy na a baby girl. But a baby boy I think hakukuwa anapata hewa ya kutosha, akapass. Kasichana kalijaribu sana, alikuwa mdogo. Msichana alikuwa na 2.7, kakijana kalikuwa na 1.2. So after kupelekwa nursery akakumika. But kasichana alifight. Huyo mtoto alifight for 2 months. Alikaa nursery for 2 months. Akafight mpaka akatoka. Saa hii ako na 7 years, anaelekea 8 years. So kutoka hapo mimi nilikuwa nimesign kila kitu, nitolewe uterus, nitolewe nini. Mimi after kutoka siku ya clinic ndio daktari aliniambia si kutolewa uterus, ya kutoa. Hawakutoa, but sasa mimi nikasema I'm okay. Kama hawakutoa na sina bwana na niko na watoto, I'm very much okay. Na hayumia inainisumbui. So hiyo ndio ilikuwa safari yangu. After hizo miscarriages, at least God alinihurumia. Number 9 and number 12 walimeka. What a story. Now please talk to us on our SMS lines on 22422. Our socials are open on @ULIZA DAKTARI and @daktari_Mengesa. Now, Professor, we have listened to this very, very emotional story. What are your thoughts on this? Yes, it's a very devastating story, which we have heard. Now, there are a number of things we pick up from here. And it cut across all the aspects of pregnancy losses. She has had a neonatal death, 1. She has had late pregnancy losses, which are stillbirths. Then she has had series of miscarriages. And also, capping with that, she has also had an ectopic pregnancy. On top of that, she has had a positive side of having 2 live births who are alive up to today. So she is an epitome of all the various aspects you'd want to look at in the women who have challenges in pregnancy. And her story is a typical textbook description of what women go through. And she has capped it off by giving us, other than the medical aspects of it all, she has also capped it with one of the most
distressing thing women go through, which only women themselves understand. That is the psychological events related to pregnancy losses. It is so massive, it is so huge, and it's only those women who have gone through it, or their immediate families and spouses, really acknowledge and know the magnitude of the problem. And that's why when you're dealing with these kind of patients, the trauma is heavy, the stress on the doctor is heavy, and these are the kind of patients who, when you're dealing with, time to the doctor does not exist, meaning that you give them all the time they need for you to be able to understand, empathize, and be able to know what you need to do. And as I always say, and I think the days when I used to ask you questions, today the role has changed. You are now the one asking me questions. Professor is you know, I used to always ask you that, you see, before you address this matter, there are two words which are key. Number one, why are these things happening? Before you start talking of how am I going to address this matter, most of us make the mistake of listening to the lady or the couple, and then immediately wants to start looking for solution. Before you get to that, please understand and be able to know and pick up what is the cause. Why is it happening? Then now you can be able to go down to the essence of how do I treat it? It's a slow process, takes time, and those are some of the things you do to the patient. Counseling is a very important aspect. And you do the counseling with a medical bias so that they know where are we going, so that you can be able to relate to this. Just like I told you earlier on, and as I always tell people, when you're looking at her story, it will boil down to roughly about 15 different aspects of things you need to look at when you're talking of recurrent pregnancy loss. And most of them are easy to look at. Some of them are coming up in her story. Genetic factors, these are chromosomal abnormalities like the omphalocele she had. Now, Prof, just hold that thought. We want to just get right into that. Now, why are these things happening? We want to go into the reasons why people can lose pregnancies in this kind of way and what can be done about it. So please stay tuned and join us after the break. Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings. Zenka, smart loans for smart people. Discover Terra Gardens Ngong by username. Just 20 minutes from Ngong Town. Enjoy graded roads, perimeter fencing, water and electricity. 8th acre plots going for only 699,000 shillings or book yours with only 80,000 bob. SMS Ngong to 20321 or call 0725 000 222. What can a new beginning do? A new beginning can brighten someone's day. Let us start a new beginning with you. Premier Bank. New beginnings. When they started building, they had questions. Who could they trust? Would the materials arrive on time? Would the roof last even? Then came Kidani Mabati. Strong, stylish, always on time. With a team that treats your home like their own, with Kidani, it's more than roofing. It's peace of mind. It's family. It's the Kidani promise. Order today and join our family. Call us on 0709 118 300 and let's build something great together.
ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Unauza dining ama unauza fine dining? Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get ULIZA Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. The more you use your till, the more you grow. M-Pesa. Venus unveils confidence that captivates with 5 times more hydration. Venus, inspired by nature, perfected by science. The program of universal free primary and secondary education inaendelea katika taifa letu la Kenya. Free education is irreversible. President Ruto assures Kenyans, even as his Treasury CS casts doubt on funding free education. Tear gas and police barricades. Gachagua allies blocked from addressing public rally after a church service in Murang'a. Activist Mwabili Mwagodi found abandoned in Diani and hospitalized after being held in captivity for 5 days. From Valley of Death to Valley of Hope. On our special feature, Valley of Contrasts, we tell you how hundreds of families displaced by banditry are slowly returning home in Kerio Valley. Karibuni tena Uliza Daktari, na tunataka leo kuingilia masuala ya wale wanawake ambao wanapoteza mimba na nyingine tena na nyingine tena. Tunataka kuelewa kwa nini mambo haya yanatukia. Na kabla tujarudia kwa profesa, tunataka kuona maswali yenu, manake ni mengi kwa kweli leo. Now, first question is coming in. What is recurrent pregnancy loss? I'll read all the questions and then we'll come back to you, Prof. Next question. Anasema, hello, Uliza Daktari. My wife has lost 2 pregnancies. First, it was about 3 months because the cervix was open, according to Daktari. Ya pili nayo, it happened again after 12 weeks due to, I think, anamanisha blighted ovum. What could be the reason and what should be done? She is 26 and the partner is 29 years old. Nyingine. Hi, is it possible kwa hawa mama ambao wanapoteza mimba walikuwa wanatoa mimba wakiwa wasichana, Professor? Hi, next question. Mine is to thank you, Daktari. Prof, you're being thanked. Anasema daktari wake Omondi Ogutu, my son is 26 years old and had lost 3 pregnancies. Alikuwa mgonjwa wako at Clinic 18 in Kenyatta. Asante sana, Prof. Hi, my name is Josephine. We have had 7 miscarriages, but first and second born are surviving. Have never changed husband, have done ultrasound, but Daktari says everything is okay. Please help. Naam, kuna maswali mengine yako hapa. Nasema I have had 2 pregnancy losses, one at 8 weeks and another at 17 weeks. The second loss hit me hard as I had struggled with retroplacental hematoma. I still hope and pray and believe that in God's beautiful time, I will hold a baby and see it grow and prosper. The lady's story is moving. Indeed it is, and we are praying with you as well that you will one day hold your baby. Professor,
Thank you. All those questions are related, but before we get into the details, number one, what is recurrent pregnancy loss? And what is abortion? Let us demystify those two things. When you are talking of abortion, it means that there's a termination of pregnancy which has been mutually decided by, I'm saying mutually decided by because the patient herself, the lady, decides that she wants to terminate that pregnancy, okay? That's different, but recurrent loss means that you are pregnant and you have lost more than 2 pregnancies within that period of time of your reproductive period. That is what we call primary pregnancy loss. Even if they are 4, 5, 6, 7, 8, it becomes primary pregnancy loss. Now, the secondary pregnancy loss, that's the second definition in recurrent loss, means that you have been able to carry one pregnancy to viability, meaning that this pregnancy has gone beyond 20 weeks. Then, if you lose that pregnancy, it now becomes a stillbirth, but we still call it recurrent pregnancy loss. It still belongs to recurrent pregnancy loss. But because one pregnancy has gone beyond 20 weeks, then, and you have had other miscarriages, we say that is secondary pregnancy loss. There used to be a terminology called tertiary pregnancy loss, meaning that maybe you have had 2 pregnancy losses, then you have one baby, then again you have another group of pregnancy losses, then you have another baby. But that was becoming a bit more cumbersome. So in our meeting of the World Council of Recurrent Pregnancy Loss group, which was in Madrid about 5 years ago, that terminology of tertiary pregnancy loss was done away with. So we only talk of 2 groups, primary and secondary. So if we come to, so that we answer the question which everybody is asking, what causes recurrent pregnancy loss? Remember, also there's another terminology so that we don't get confused. If you lose a pregnancy before you attain 20 weeks, we tend to use the word miscarriage. So miscarriage, as I said earlier on, don't confuse it with an abortion. So those are 2 different terminologies. There are several causes of recurrent pregnancy loss. They amount to about 15 in total. Out of these 15, 14 you can pick up and say that it is 1, 2, 3. But the 15th one is what we call undetermined cause of pregnancy loss. And interestingly, those 14 causes which we know and we can categorize contributes to 50% of losses, and the indeterminate, which is the 15th one, contribute to the other 50% of recurrent pregnancy loss. So in a nutshell, pregnancy loss recurrent is more like a syndrome. Not everyone follows the track. But just to mention some of these, a number of them are many. As Our Lady has indicated, chromosomal abnormality, which is genetic in origin, is one of them. Anatomical causes, if you have got abnormalities in the uterus, like the fibroids she talks about. There's a lady who talked about cervical factors, when you have cervical opening too early. Usually that one, there's a way we put a stitch to hold, what we call a Mac stitch, McDonald stitch. But there are those women who may have, with a Mac stitch, they still lose the pregnancy. Now, if that happens, there's another type of stitch which you can be able to put, which is called chirurgical stitch. Although I've modified another type of that chirurgical, which bears my own name of how to do that chirurgical stitch. And I usually call it your go-to stitch. And it does very well. I've done it for the last 24 years now. The first patient I did on is over 24 years old now. Then we have got hematological causes, which are blood disorders. We have got infections. We have got
I've talked about, you have got stress events. Stress, yes. And that is something which we must be able to know. And interesting about stress, some studies, recent studies have shown that those women who have got stress, the buildup of the endometrial lining, which is very key in implantation and development of the placenta, most of this estrogen and the progestogen, which builds up the endometrial lining, comes from the suprarenal glands, majority, and not from the original site, which is the endometrium. So that the buildup of the endometrium is now not conducive for implantation. And when this occurs, this pregnancy eventually easily comes off, okay? Then we have got many others of what we call autoimmune disorders. Yes, yes. This is one of the major areas we have. And I'm sure some of the ladies would know that you have to be screened for things like antiphospholipid antibodies, systemic lupus, erythromyces, mitosis. So all these are some of the very major causes. Nutritional elements. Nutrition as the well. key one becomes vitamin D yes, because of their role in the modeling of the endometrial lining, which will be key at the point of implantation and development of the placenta. And, and how about the sperm, Professor? The sperm from the men? Yes. Now, the other aspect comes in is age. And I know this will be very interesting, especially to our fellow male colleagues. We know, so much as we say a man can have children at any age, true, it's possible. But studies have shown that when you are over 65 years of age, men of that age are more likely to have their products having a higher risk of pregnancy losses. This not necessarily because of the microdeletion, which, you know, from biologists, from those who do semen analysis will know, it's much more common at that later age. It's also because within the semen, you do not have that ingredient which helps in the sperm at the point of fertilization, and therefore also later on at implantation. And this has got an effect of the modulation of the endometrial lining to make it suitable for implantation. So all of these are very important factors. And most of the ladies who have talked about, you mentioned about it, especially those who have got bleeding, which they go for an ultrasound, or they start having early pregnancy bleeding. You always find that there is sometimes a separation around the placental implantation site. And this is most common, like I mentioned earlier on, this is more common in those who have got antiphospholipid antibodies. Prof, I'll hold you right there. When we start listening to this story, I know it will go on and on. Now, we are going to take a short break, after which we're going to come back and see how do we check for these causes and what can be done. So see you shortly. Thank you for staying tuned and welcome back to ULIZA Daktari. Kuna comment hapa anasema, thanks for the show. Give us number ya daktari. Maybe we can revive hope that is lost. So daktari, is there hope? Kuna vitu ambazo tunaweza fanya ili kujaribu kusuluhisha shida hii? Maanake tunaona inaathiri Wakenya wengi na wanawake wengi tayari wanaumia kabisa. Hilo ni swala muhimu sana. Kupoteza mimba sio mwisho wa kupata mtoto. Ile daktari wako anajibika kufanya ni kujua ni nini kinasababisha wewe kupoteza mimba. Hilo ndilo swali muhimu. Kwa sababu sipojibu lilo swali, hamna chochote unaweza kufanya. Sababu yule ambaye amepoteza mimba anakuja kwako shauri, anaelewa ya kuwa atapata jawabu kwako. Na wewe kama daktari, shughulika na kutatua ili uelewe shida ipi inafanya yeye hupoteza mimba. Kawaida lazima ufanye utafiti. Utafiti
italinganishana na aidha uchukue historia ya huyu mama, itakuelekeza mahali ambapo unaweza kuijibika kuifuata jawabu. Ya pili, kama unaweza saa zingine kama ni shida ni ile mimba inatoka kila mara akija kwako kama amepoteza mimba. Uchukue kijisehemu ya hiyo mimba ambayo amepoteza. Kuna vile unaweza kuikagua, upeleke kwa laboratory ukague. Kuna zile vitu ambazo unaweza ukaelewa, ikuelezee kama ni genetic, ni inafanya hiyo shida utokea, kama vile mama alikuwa na omphalocele, ama upime kama ni kitu ambapo inalinganishana na hizo ugonjwa zingine zilikuelezea. Ya tatu, chukua damu. Kwenye chembe za damu unaweza kuelewa ni kipi kinaelekeza mama aweze kupoteza watoto. Kuna vitu vingi unaweza kupata. Ukipata hizo jawabu, sasa mwelekeo ya ile dawa unampatia huyu mama itajibika kujisaidia ili huyu mama ajibike kupata mtoto. Na hizo dawa ambazo hutumika si ati ni tembe moja ama ni shindano moja. Kawaida unakuta ni karibu mkusanyiko ya madawa karibu 4 ama 5 shauri, kila mmoja wao inajibika kuitatua lile shida ambayo inaelekeza huyu mama aweze kupoteza watoto. Na kawaida wengi ya wale wanapoteza watoto, especially wale wanapoteza kama bado ni kama miezi 3, 4 na wiki 5, 6, 7 kabla hajafikia wiki ya 10, hao kawaida ni hapo ndani ambapo mimba huitumbukizia ndio shida hutokea. Sasa hizi tembe unapeana, kazi yao ni kufanya humo ndani kwenye kizazi ambapo mimba hutumbukizia, inawekwa iwe vile inatakikana, kwa sababu kuna chembe za damu humo ndani ambapo kazi yao ni kulinda mimba ambayo inakuwa. Usipoilinganisha vizuri, hizo chembe zinageuka, sasa zinaua hiyo mimba iliyoko ndani. Professor, naomba ushike pale. Now, clearly we are not done. We have just scratched the surface on this topic and we're definitely going to have to be back. The questions are many and Professor has a lot more to teach us on what we can do about recurrent pregnancy losses. Stay tuned for the next episode.